So hey bro, hi. Hi. So it was like, and I've been an admirer, I've been a follower of yours. ఈ పాడ్కాస్ట్ లో I just wanted to bring out the content. ఏదైతే మీరు ఇంతవరకు తెలుగులో మాట్లాడలేదో, నేను యాక్చువల్లీ సర్చ్ చేస్తాను, మీరు తెలుగులో మాట్లాడతారని తెలిసిందే నాకు రీసెంట్గా. సో మీరు తెలుగులో మీ జర్నీ గురించి వాట్ ఎవర్ ది క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్, ఐల్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యూ ఇన్ తెలుగు ఇస్ వాట్ ఐ థాట్. సో ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ నుంచి కూడా ఎడ్టెక్ గురించి కానీ, లేకపోతే మీ వాట్ యు కాల్ MNCలో నుంచి మీరు వర్క్ చేసిన జర్నీ ఎలా ఉండింది, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి, ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంటెడ్ టు నో అనమాట. షూర్. సో లైక్ ఐల్ స్టార్ట్ విత్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. గీతం యూనివర్సిటీలో యు ఆర్ పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ గీతం యూనివర్సిటీ అండ్ దెన్ వర్క్ విత్ ఊబర్, దెన్ క్లూక్ అనే ఒక కంపెనీ, అండ్ నా గ్రోత్ స్కూల్. దీని ముందు కూడా ఇంకొక స్టార్ట్అప్, ఒక కపుల్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయని ఐ గాట్ టు నో. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో యువర్ జర్నీ, అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు, అంటే హౌ డిడ్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? యార్ జర్నీ అనేది ఎలా అనాలి అంటే, అందరూ 12th ఉన్నప్పుడు అనుకుంటారు కదా ఇంట్లోని పేరెంట్స్, ఐఐటీకి వెళ్తాడు, ఐఐటీకి వెళ్తాడు, ఐఎంకి వెళ్తాడు, దాని తర్వాత NIT, ఏం కాకపోతే మినిమం NIT అయినా వెళ్తాడు, VITకి అయినా వెళ్ళిపోతాడులే, బిట్స్ VIT వర్స్ట్ కేస్ అనుకుంటారు. అలాగే అనుకున్నాను మా ఇంట్లో కూడా, నేను అలాగే అనుకున్నాను, కానీ అవ్వలేదు. అంటే ఐ హావ్ నాట్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ ఎవర్ ఇన్ మై లైఫ్. సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది నా స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ కాదు. ఇన్ టర్మ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మన ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్? సో స్కూల్లో ఏం నేర్పిస్తారో, కాలేజ్లో ఏం నేర్పిస్తారో, ఐ మీన్ ఎగ్జామ్స్, దట్ నెవర్ రియలీ వర్క్ ఫర్ మీ. సో అక్కడ నుంచి నేను లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టు గుడ్ కాలేజెస్, నేను ట్రై చేశాను. ఈవెన్చువల్లీ గీతంలో ల్యాండ్ అయ్యాను. ఓకే, రైట్. గీతం వైజాగ్లోని ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్. ఓకే, 4 years engineering. Managed to finish my 4 years engineering in 4 years. Managed to. College లో ఏముంది, లైక్ ఇనిషియల్ ఫస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్. చాలామంది అనుకుంటారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంజనీర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతారంటే పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేస్తారు ఇంజనీరింగ్ చేయరా బాబు అని, రైట్? నాది యాక్చువల్లీ ఆపోజిట్. మై ఫాదర్ వాంటెడ్ మీ టు బికమ్ అ CA, రైట్? అండ్ బికాస్ హీ థాట్ ఇట్ హ్యాస్ బెటర్ కెరియర్. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ఇన్ టు రోబోటిక్స్. నేను నా ఫస్ట్ కంప్యూటర్ నేను అసెంబుల్ చేసుకున్నాను. సో ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రోబోటిక్స్, కంప్యూటర్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ఐ థాట్ దట్ వాస్ ఫన్. సో నేనైతే బ్యాక్ ఇన్ మై మైండ్ ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని ఇంజనీర్ అవుతాను, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ అవుతాను అనుకోలేదు, మార్కెటర్ అవుతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ దట్స్ అ పాయింట్. సో ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్, సెయింగ్ దిస్ ఐమ్ లివింగ్ మై డ్రీమ్. విచ్ క్లాస్లో ఏమైనా అడిగారు అనుకో ఎప్పుడైనా, మీలో ఎంతమందికి ఇంజనీరింగ్ డ్రీమ్ అని 2 చేతులు వేస్తాయి. ఆ 2 చేతుల్లో నాదోటి యూజువలీ, రైట్? సో ఐ గాట్ ఇన్, ఐ లివ్ మై డ్రీమ్ ఇన్ అ వే. ఏమేమి చేయాలో అనుకున్న, IITస్కి వెళ్ళి రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్లో విన్ అవ్వాలి. ఐ యూస్ టు డాన్స్ అ లిటిల్, సో డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ విన్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫోకస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ కల్చరల్, సో ఐ యూస్ టు డూ డాన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ స్టార్టెడ్ అ స్టార్టప్ కాల్డ్ as డిస్కవరింగ్ ఆండ్రాయిడ్. డిస్కవరింగ్ ఆండ్రాయిడ్ అంటే బేసిక్గా ఐడియా ఏంటంటే, అప్పటికి వెబ్సైట్ ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో తెలియదు, కానీ అప్పుడు కొత్తగా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కొన్నాను. సో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కొన్నప్పుడు అంటే లోపల ఏమంటారు దాన్ని, కీడా అంటారు కదా, దట్ బగ్ వాజ్ దేర్ టు డూ మోర్, రైట్? వెన్ యూ హ్యావ్ on the app store or on the play store, there are a lot of paid apps. ఇన్ని ఫ్రీ యాప్స్ ఉన్నా మనకు ఆ పెయిడ్ యాప్సే కావాలి, ఎందుకంటే అది ఎందుకు పెయిడ్ తెలుసుకోవాలి, లోపల ఏముందో. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు గెట్ పెయిడ్ యాప్స్ ఫర్ ఫ్రీ. అవన్నీ చేస్తూ ఐ అక్యుములేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు, ఐ సెడ్ ఓకే దిస్ సౌండ్స్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది నేను బయట పెడితే, కరెక్ట్ ఫామ్లో పెడితే చాలా జనాలకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ దొరికేది కాదు. వెరీ డీప్ ఫోరమ్స్, అంటే ఇట్స్ లైక్ బ్లాక్ చైన్. దిస్ ఆండ్రాయిడ్ వాజ్ లైక్ బ్లాక్ చైన్ రైట్ నౌ, రైట్? లైక్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆండ్రాయిడ్ 2.0. సో చాలా మందికి తెలియదు ఏం చేయాలో, ఎలా చేయాలో. సో ట్రాన్స్లేటింగ్ దట్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ అండర్స్టాండబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దట్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ డిస్కవరింగ్ ఆండ్రాయిడ్ వాజ్. అదో సంవత్సరం చేసాం. దాని తర్వాత లైక్ 100% ఆఫ్ అవర్ ట్రాఫిక్ గూగుల్ నుంచి వచ్చేది, రైట్? నైస్. అండ్ దెన్ ఈవెన్చువలీ గూగుల్ ఏమన్నదంటే, బాబు మీరు గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ నాది, నువ్వు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం, మేము ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి అని నా వెబ్సైట్ని ఇంటర్ నుంచి అంటే గూగుల్ సర్చ్ నుంచి బ్లాక్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ యూ కాంట్ సీ. సో ఇట్ ఆల్మోస్ట్ వెంట్ టు 0.
సో బట్ ఇన్ దట్ 1 year చాలా నేర్చుకున్నాం. వెబ్సైట్ ఎలా చేయాలి, ట్రాఫిక్ ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, SEO ఎలా చేయాలి. అప్పటికి వీడియో కాంటెంట్ లేదు ఆబ్వియస్లీ. అప్పుడు ఫోన్స్ ఆర్ నాట్ సో పవర్ఫుల్ టు క్రియేట్ వీడియోస్ ఆల్సో, రైట్? దే వర్ డీసెంట్ ఐ వుడ్ సే, బట్ నాట్ యాజ్ పవర్ఫుల్ యాజ్ దే ఆర్ టుడే, right? So it's all written content and we would do a lot of Skype calls. Okay. So kontamandi book one-on-one calls unte. So there was a service layer and how we used to make money. Nice. Right? So but when Google blocked us, నేను అనుకున్న ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, కొన్ని నేర్చుకున్నాం. వెబ్సైట్ ఎలా చేయాలో, డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ కొంతమంది వచ్చారు మన దగ్గరికి. ఏమని, అరే మై ఫాదర్ది బిజినెస్ ఉంది, ఆ బిజినెస్కి వెబ్సైట్ చేసి పెట్టండి. That is how Crazy Heads started, which was my second startup. Crazy Heads was my second startup. Okay. Our second startup అనేది the second year లో స్టార్ట్ చేశాను, సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లోని. దాంట్లో there were two sides, one is education, one was this. ఓకే. అప్పుడులోని ఐ డోంట్ నో, బేసిక్గా అప్పుడు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఇవన్నీ నేను చాలా లోపల ఉండేవాడిని. లైక్ ఐ యూస్ టు లవ్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్, ఐ యూస్ టు లవ్ ఆల్ ఆఫ్ ది స్టఫ్ లైక్ వర్డ్ ప్రెస్ అండ్ ఆల్ దట్ బ్యాక్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్. సో అవన్నీ ట్రాన్స్లేట్ చేసి వి ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్ ఇంటూ ఆఫ్లైన్ వర్క్ షాప్స్ ఇన్ కాలేజెస్. నైస్. సో అలా సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అలా ఒక 30-40 కాలేజెస్లోని ఏముంది, 200 మంది వస్తారు, ఒక్కొక్కరు ₹1000 కడతారు వర్క్షాప్ చేయడానికి. అండ్ వీ యూస్ టు గో టు కాలేజెస్ అండ్ క్యాన్వస్. దెర్ ఇస్ నో ఫేస్బుక్ యాడ్స్ అండ్ గూగుల్ యాడ్స్ ఆల్సో. నౌ లైఫ్ ఇస్ మచ్ బెటర్. Correct. Right. So we did that, started with a higher wing of education because that was a easier go-to market to make money, but eventually realized offline workshops anta scalable kaadu. It's a lot of effort. We ran like the biggest workshop in Vizag then on ethical hacking, which had 1,000 people in one floor. Right. Nice. So but we realized 1,000 people workshop cheyalante 5 నెలలు కష్టపడాలి దానికోసం. Right, so it didn't make sense, so we transformed into the business of branding, web development, app development and all that. That I continued for all throughout 4 years. ఇది వైజాగ్లోనే? Vizag, and then I raised a small round of investment for Crazy Heads. అక్కడ ఒక అంటే వైజాగ్ బీచ్ రోడ్ దగ్గర ఒక ఆఫీస్ ఉండేది. there were a bunch of employees as well. సో అలా టైం పాస్ అనమాట. టైం పాస్ కదా, ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ మేడ్ అ గుడ్ చంక్ ఆఫ్ మనీ. గీతం ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాజ్ అ కాలేజ్, రైట్? సో ఒక పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉండేది. అండ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. సో మై ఫాదర్ వాజ్ లైక్, లిసన్, లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ, యామిటీ, శివనాథర్ యూనివర్సిటీ, వీళ్ళందరూ 100% స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నారు, నీకు రూపాయి ఖర్చు ఉండదు, ఇలా అక్కడ చదువుకో అన్నారు. నేను వైజాగ్లో గీతం మన క్యాంపస్ చూసాక ఐ వాక్డ్ ఇన్ టు ద గీతం క్యాంపస్. మై డాడ్ వాజ్ నెక్స్ట్ టు మీ. ఐ వాజ్ లైక్, దిస్ ద కాలేజ్ ఐమ్ స్టడీయింగ్ ఇన్. రైట్, క్యాంపస్ చూసి అంటే ముందుకు బీచ్, వెనకాల కొండలు, బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్, రైట్? సో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ దాట్ విచ్ సైడ్. నేనైతే ఆ కాలేజెస్ కూడా. మీరు అక్కడే ఉండేవారా? వైజాగ్లో ఉండేనా మీరు? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బరంపూర్. బరంపూర్ అనేది బార్డర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ ఒరిస్సా అన్నమాట. ఓకే. సో ఇచ్చాపురం ఇస్ ద లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ దెన్ కమ్స్ బరంపూర్. ఓకే. సో బట్ మై ఫ్యామిలీ ఇస్ తెలుగు ఫ్యామిలీ. బరంపూర్కి వస్తే మీరు తెలుగులో ఏం మాట్లాడినా అందరికీ అర్థమవుతుంది. మాట్లాడడం రాకపోని అర్థమైతే అవుతుంది. టు a good extent. Got it. To a good extent. So yeah, I mean, I studied in Vizag there. దాని తర్వాత after 6 months into like college అయిపోయింది, my friends have all gone out. 6 months into it, I got bored of Crazy Heads, quite frankly. Okay. Repeating the same thing over and over again. నాకు బోర్ కొట్టింది. And it was not exciting. It was making good money. I had cleared my education loan before I cleared my college. So it was very, very well set. So I said, what do I do now? I thought of taking a break, quite frankly. అప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుందాం, ఫిగర్ అవుట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను. While running Crazy Heads, right? Okay. I'm not an idiot to shut something that is working, right? Exactly. So that was running. There was a team. Because you already had a round of funding, kada? A chinna round. That was some 20 lakhs. Okay. It's not like a VC round. Oh, I understood. Right? One of the clients saying, "Oh, you guys are doing great job." Then double pedta, grow. Aina NRI akada. But still, we can't leave it like that. No. But because you have a team. Yeah, of course. So. అప్పుడు ఇన్సిడెంట్లీ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఉబర్ అండ్ షీ వాజ్ లైక్, డూడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కాల్ వస్తే నాకు బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి ఉంటుంది, వస్తావా అని అడిగింది. లైక్ చలో, ఐ నీడ్ అ బ్రేక్ ఎనీవేస్, లెట్స్ గో. షీ ఈజ్ అ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్.
సో అప్లై చేసింది, నేను అప్లై చేసింది, పాపం దానికి రాలేదు, నాకు కాల్ వచ్చింది. Oh. కానీ వాళ్ళు చెప్పారు బెంగళూరు ఎక్కడికి వెళ్ళడం అవసరం లేదు, ఇట్ విల్ ఆల్ బీ ఆన్ కాల్స్. అనుకున్నా సరే చూద్దాం, ఇంటర్వ్యూస్ అయితే చేద్దాం, ఒకవేళ జాబ్ క్రాక్ అవుతే చెప్పుకొని అడుగుంటుంది క్లయింట్స్కి, ఊబర్లో జాబ్ దొరికింది కానీ వెళ్ళలేదు మీకోసం, రైట్, టు సర్వ్ ద క్లయింట్స్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ స్టోరీ, రైట్, గ్రేట్ స్టోరీ. సో అలా అయింది, కానీ ఐ యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్డ్ ద ఇంటర్వ్యూ రన్స్ క్వైట్ అ లాట్. అంటే కాలేజ్లోని క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి కాలేజెస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే కంపెనీస్ ఎప్పుడు వస్తాయి, క్యాంపస్ నుంచి కూడా జాబ్ వచ్చింది HSBCలోని. ఆబ్వియస్లీ నెవర్ హ్యాడ్ ది ఇంటెంట్ టు గో జాయిన్ దాట్, సో ఐమ్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కి కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్లో యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, నెక్స్ట్ కోడింగ్ టెస్ట్, ఇది అది అని పెడతారు. ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ చూస్తే నాకు చిరాకు వస్తుంది, అసలు ఎందుకురా బాబు మాకు ఇవన్నీ అని. If you want us to assess based on code, just fucking assess on, sorry, pardon my French. It's okay. Yeah, pardon, I mean, assess us based on code. Why all this nonsense, right? So, నేను అనుకున్నా ఇది కూడా అలాంటి ఇంటర్వ్యూ ఏదో ఉంటుంది అని ఊబర్లోని, కానీ ఊబర్లో వాట్ యాప్టిట్యూడ్, నో యాప్టిట్యూడ్, ఎక్సెల్ టెస్ట్ అన్నారు. సరే నాకు ఎక్సెల్ వచ్చలే పంపించు అన్న. అలా టైం పాస్ చేస్తూ 3 నెలల తర్వాత సడన్గా రిక్రూటర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది, సేయింగ్ ఇన్ 2 days you are hired and we would like you to join in 2 days. Right. So working would be from Bangalore. Hyderabad. అలా అంటే అనుకున్నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, వెళ్ళాలా వద్దని. నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండేది, వెళ్ళి ఒక 3-4 months స్పెండ్ చేసి వచ్చేద్దాం, ఎందుకంటే ఆఫీస్ ఉంది, కంపెనీ ఉంది. అండ్ ఐ గాట్ దిస్ కాల్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ది ఆఫీస్ విత్ మల్టిపుల్ పీపుల్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు సే దట్ గైస్ ఊబర్ థింగ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్డ్ అవుట్ అండ్ ఎవ్రీబడి లాఫ్డ్ సేయింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ, రైట్. అండ్ దెన్ అలా అనుకోగా అవి చలో ఠీకే వెళ్దాం, ఒక 3-4 months స్పెండ్ చేసి వచ్చేద్దాం, ఏదైనా నేర్చుకుంటా, ఇట్ విల్ బి అ చేంజ్ ఫర్ మీ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఐ వెంట్ ఆన్ హైదరాబాద్కి. ఫస్ట్ డే ఇన్ ఆఫీస్ ఇన్ హైదరాబాద్, 9 AM అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను, ఎవరు లేడు ఆఫీస్ అని. HR కాల్ చేస్తే 9కి ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు. అసలు ఓకే సారీ. దాని తర్వాత 2 hours అయితే ఇంకో హెడ్ ఆఫ్ HR కాల్ చేసి హైదరాబాద్లో ఉన్నావా, లేదు వైజాగ్ వచ్చేసి, వైజాగ్లో కూడా ఊబర్ లాంచ్ చేస్తున్నాం, వీ నీడ్ హెల్ప్ దేర్, వైజాగ్ వచ్చేసి. ఇంకేంది, గ్రేట్ అనుకొని ఐ టుక్ ద నెక్స్ట్ ఫ్లైట్, కేమ్ బ్యాక్ టు వైజాగ్. ఐ స్పెండ్ అబౌట్ 1.5 years ఇన్ వైజాగ్ బిల్డింగ్ ఊబర్ వైజాగ్. Nice. Uber Vizag to the Bhubaneswar, small tier 2 cities anni we went on to go and launch. Nice. Proper generalist role. From there, so what was the scope ante meede? Generalist role initially ఏమంటే లైక్ ఎసెన్షియలీ యూఆర్ ఆంటర్ప్రినర్. వైజాగ్ లాంచ్ చేయాలి, వైజాగ్ లాంచ్ చేసి దాన్ని గ్రో చేయాలి ఫ్రమ్ 0 to hundreds of thousands of trips. How do you do that? You need to get riders, you need to get drivers, branding చేయాలి, driver marketplaces చేయాలి. So core it's like starting a startup. Nice. Just that ఈ కేసులో ఏంటంటే టెక్ ఉంది, you already have the tech which is already working somewhere, which is working, so you don't need a tech team, but everything else you have to build. Starting from pricing ఎంత ఉండాలి, ఎప్పుడు ఏ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి. సో ఫ్రమ్ 2015 to 2018 మీరు ఊబర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ వైజాగ్లోని యూస్ చేస్తుంటే, ఎనీ డిస్కౌంట్ యూస్ చేస్తుంటే 80% of the discounts were decided by me. Nice. And I created those offers. Nice. So if you realize things like మీకు డిఫరెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, మీ ఫ్రెండ్కో వేరే డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, ఇద్దరు మీ ప్రోమో కోడ్ ఆయన అప్లై చేస్తే అక్కడ పనిచేయదు, వాళ్ళ ప్రోమో కోడ్ మీకు అప్లై చేస్తే అది పనిచేయదు. సో ఇట్స్ బేసికలీ యూజర్ సెగ్మెంటేషన్. Got it. That based on how you behave as a user. Understood. You're given a different discount. So all that, right? Like I did that for 2 years. I mean, first Vizag, then I moved to Hyderabad, and Hyderabad overall, engagement marketing anta chuskuna. Then, after that I moved to Mexico. Mexico lo konni months spend chesanu. Around 4.5 years I spent at Uber. Okay. Obviously in like crazy ads ran for almost 8-9 months, 10 months, 11 months, and then we slowly winded that down. Okay, got because it. Again, right, for me in that point of time akkada double ganta what I am doing, am I excited about every day, became more important. Makes sense. So that's a call I took, and people were happy. Everybody got like if you think about my old team, క్రెడిట్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి క్రెడ్లో ఉన్నాడు అంటే దే డూయింగ్ వెరీ వెల్, వెరీ నైస్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్. సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ, రైట్. ఆబ్వియస్లీ రైట్, యూ హసల్డ్. కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలు ఆడుకున్నప్పుడు మీరు కొంచెం పని చేశారు, దట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ టు సంథింగ్. నైస్ రైట్. సో ఫ్రమ్ దేర్ there's a long story on how I joined Klook, and again a transition into growth school. Like how was it Klook?
క్లూక్ థింగ్. సో ఎసెన్షియలీ ఏమైందంటే ఐ హ్యాడ్ నో ఇంటెంట్ ఆఫ్ లీవింగ్ ఊబర్, ఓకే రైట్. నేను మెక్సికోలో ఉన్నప్పుడు ఐ రియలీ లైక్ మెక్సికో సిటీ and I really wanted to move into, I was doing a generalist marketing role at Uber, marketing and growth role, and at Mexico City I was doing strategy and planning, SNP చేసేవాడిని, right. But I wanted to move into performance, okay, right. I knew performance కానీ నాకు డీప్గా వెళ్ళాలని ఉండేది. And then I cracked the role in Mexico City. I came back to India to move to Mexico permanently. అప్పుడు ఏదో రీఆర్గ్ ఏవో ఏందన్నమాట ఊబర్లోని, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద నెక్స్ట్ డే వాజ్ మై ఫ్లైట్ టు మెక్సికో సిటీ. సో ఐ రిజైన్ ఫ్రమ్ ద ఇండియా రోల్, ఐ సైన్ ది ఆఫర్ దేర్. నెక్స్ట్ డే వాజ్ మై ఫ్లైట్ టు మెక్సికో సిటీ. ఐ ర్యాప్డ్ అప్ ఆల్ ద హౌస్, అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాక హెచ్ఆర్ కాల్ చేసి చెప్తాడు, సారీ బ్రో, రోల్ క్యాన్సిల్డ్, మూవ్ క్యాన్సిల్డ్ ఆఫ్టర్ యూ రిజైనింగ్ హియర్. యా, లైక్ బేసికలీ ఫర్ 3 months దే సే యూ డోంట్ హ్యావ్ అ జాబ్ అయితే లేదు. ఊబర్లోని మీరు ఏ జాబ్ అయినా మళ్ళీ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసి క్రాక్ చేయండి, విల్ గివ్ యూ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, 3 నెలల వరకు శాలరీ ఇస్తాం, ఆ లోపల జాబ్ వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే బై బై, రైట్. సో ఆ టైంలో ఐ మీన్ వీఆర్ కేపబుల్, సో దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. కానీ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇంకా ఊబర్లో ఉండాలని లేదు నాకు. 4.5 years ఐ స్పెంట్, చాలా నేర్చుకున్నా. It was that point of time where your relationship gets bitter, right? So you have to make a choice. Friends ga undama le enemies ayipodama, right? So I wanted Uber to be my friend because it gave me too much. Uber life change chestundadi starting lo. Ante I learned a lot. Uber మన గీతం నుంచి వెళ్ళేసి అక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు అందరూ ఐఐటి, ఐఎం, హార్వర్డ్, స్టాన్ఫర్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. Barely any people from a regular college, so it gave me a lot of confidence. Also you could change something, no? Yeah, of course. I was promoted as a marketing manager, youngest marketing manager almost in Asia, if I'm not wrong. So yeah, I mean all that, it gave me a lot. So I have a lot, I mean ante I have this sheer love for the brand. Nice, right. Even today ఊబర్ డ్రైవర్ ఎవరైనా కొంచెం మిస్బిహేవ్ చేస్తే లైక్ ఐ గెట్ అనాయిడ్ యాజ్ ఇఫ్ ఐ స్టిల్ వర్క్ ఎట్ ఊబర్, రైట్. సో ఐ హ్యావ్ దట్ ఎంపతి టువర్డ్స్ ద బ్రాండ్ అండ్ ఐ రియల్లీ లవ్ ఇట్. సో అది అలా అయినప్పుడు ఐ సెడ్ లెట్స్ మూవ్ ఎల్స్వేర్. సో ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఫర్ రోల్స్. I got a few roles in India, outside, blah blah blah, all of that. But I said, అరే ఇప్పుడు వరకు ఏదో చేసాం 4.5 years అని, టైం గడిచిపోయింది. కానీ there is always this question, did I get lucky? Or because Uber is such a big brand, అందుకే నేను సక్సెస్ఫుల్ అయ్యానా, లేదు నేనేమైనా చేశాను, దట్ ఈస్ లైక్ did I contribute to something for Uber to become successful? There is this big self-doubt question. So appudu nenu em decide chesanante, I don't want to join a, you know, like a big corporate or a big company again. I had offers from similar brands. I wanted to join a smaller startup. Okay. Where I can add value. అంటే ఊబర్లోనే మీరు పెద్ద కంపెనీస్లోనే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ గ్రేట్, రైట్, ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మీకు చాలా చిన్నది అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కంపెనీ చాలా చేస్తుంది. కరెక్ట్. సో ద ఇంపాక్ట్ దట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ యూ డోంట్ నో హౌ టు మెజర్. నేనేమో చేశాను, అసలు ఏదో చేశాను, ఏదో జరిగింది, కానీ వాట్ ఈస్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ టు రైట్. సో దట్ లీడ్స్ టు సెల్ఫ్ డౌట్. ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది నాకు వెళ్ళిపోవాలని నన్ను. సో ఐ జాయిన్ దిస్ స్టార్ట్అప్ కాల్డ్ క్లూక్. అగైన్ క్లూక్ అనేది చిన్న కంపెనీ కాదు, ఇట్ వాస్ $1 billion కంపెనీ, యూనికార్న్. ఓకే. బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్, ఇట్ వాస్ హాంగ్ కాంగ్ బేస్డ్ కంపెనీ. బట్ బేసికలీ నేనే బిజినెస్ జాయిన్ అయినా అంటే ఇండియా బిజినెస్ వాళ్ళు 2 years and రన్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్కేల్ ది ఇండియా బిజినెస్. దే వర్ స్టక్ ఎట్ $5 million as an India business. They were almost the words saying inko 2 సంవత్సరాలు పని చేయకపోతే ఇండియా క్లోజ్ చేస్తారు. Okay. Then they reached out saying that, hey, can you join us as head of marketing? మీరేమైనా చేయగలరా అని. I said this is a great role, right? It's a 0 or 1. Yeah. Now you will get an answer. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఒకవేళ ప్రూవ్ చేస్తే ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ పోతుంది లైఫ్ అంతా. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Correct. Right? So I joined that. In 1 year we were able to 5x the business from $5 to $25 million with a very small team. Nice. దాని తర్వాత it was going very nice. Again, right, if pandemic wouldn't have happened, I probably would be still working at Klook today, right? Okay. Because pandemic అయినప్పుడు obviously it's a travel tech company. Klook is a travel tech company. So pandemic ఎప్పుడు అయిందో like for 4-5 months business became to zero. And that is when Klook realized, బాబు వీళ్ళందరూ శాలరీ ఇస్తున్నాం, కూర్చొని టైం పాస్ చేస్తున్నారు, పాండమిక్ వెళ్ళినట్లేదు ఇప్పుడు. So they said, okay, let's shut India business
So again, right, in this, and in the time frame of around 15 months, I lost my job twice for reasons that I don't control. Exactly. Yeah, it was crazy. But again, ఈసారి ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా హై ఉండేది. I know something, I can do something. ఆ పాండమిక్ మధ్యన I started this LinkedIn workshop. దీనికన్నా ముందు యాక్చువల్లీ ఉబర్లో ఉన్నప్పుడే ఐ లాంచ్డ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, అండ్ దెన్ అ ఇయర్ లేటర్ ఐ లాంచ్డ్ అ కోర్స్ ఆన్ LinkedIn, which I'm assuming you bought. There were probably 30 or 40 people who bought in India for 5,000 rupees. I was one amongst them. Funny, right? And then that course eventually went out to sell for $1,500, which is 1 lakh. Right, the same course. Okay. If I'm not wrong, I mean, obviously updates were made. The directional course the same. It was eventually, it still sells for $1,400. Right, in the international market. So అంటే నేను పని చేసినప్పుడు క్లూక్లోని ఊబర్లో పని చేసినప్పుడు ఏదో సైడ్ హసల్ చేసేవాడిని ఎవ్రీ టైం. ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఏం చేయాలి ఇంట్లోనే. రైట్, సో those things led me to like maybe I should do something in pandemic. First few days live streams చేశాను LinkedInలో. I was out of topics, I was getting bored. What will I do? I was in Bombay, by the way, for this role. It was me, Phoebe, and that's it, in a 1 BHK. Okay. And I have no friends in Bombay. Because then Phoebe is another LinkedIn celebrity. Yeah, నేను మూవ్ అయిందే like 3-4 months బ్యాక్. దాంట్లో నేను మేజర్లీ ట్రావెల్ చేస్తుండే, ఇండియాలో లేను మేజర్లీ. So I had no friends there. So I had to do something to keep myself afloat, you know. So that is when one of a friend who said, dude, like why don't you do like something for India, like నీకు LinkedIn ఉంది, like you have an audience. నేను ఇండియాలో ఎవడుకుంటాడు, because I saw that there were only 30-40 people in India who bought for 5,000 rupees. I was like, this is not worth my time. Right, that's why నేను ఇంటర్నేషనల్ మూవ్ అయిపోయాను అప్పుడే. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే చెయ్యు, ట్రై చెయ్యి, అవుతుంది అని లిటరల్లీ నన్ను ఫోర్స్ చేసి ఒక వెబినార్ పేజ్ చేయించాడు. చేస్తే like that worked quite well. It's the same price? No, I mean I don't remember the pricing at all. But it did decent numbers. About it did 3-4 lakhs in revenue. Nice. Webinar. Pandemic, in middle of pandemic, it was crazy, right? People are అంటే జనాలకు ఏం చేయాలో తెలియదు. కొత్త కనిపిస్తే చేసేద్దాం, అప్స్కిల్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు. రైట్, థాట్ ప్రాసెస్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అందరికి. పాండమిక్ వాజ్ అ స్టెరాయిడ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ప్లస్ దేర్ వాస్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్, జాబ్ ఉంటుందా పోతుందా, నేర్చుకోవాలరా బాబు అని ఆ భయం ఉండేది. Right, so and then we launched a few ads. In fact, Swaroop, we were talking with I think he launched a few ads for me as well in the beginning. Nice. Right, and then eventually I took over the ads and we started to do something called as LinkedIn Friday workshop. Never anticipated it will work, but it blew out of proportions. Ante I think first 6 months only oka 20,000 students ayindi LinkedIn workshop. Nice. Right, so it was అందులో మళ్ళీ తీసుకున్నా. Just wanted to know అసలు ఏముంది, 5,000 రూపీస్ కోర్స్ 499 తీసుకొచ్చాడు, ఏం చెప్తున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ I didn't find much time to actually go through the complete course. I attended the last day live mega webinar. అదొకటి I attended. It was almost like okay, it's good. కొంచెం చేంజ్ అయితే అనిపించింది, బట్ I was one among the students of that 20,000 maybe. Yeah, so అదయ్యాక then the realization happened, okay, something is working. Something is happening, what is happening, no idea. Right, కానీ when I started to talk to people, ఎందుకు కొంటున్నాను నా ప్రోగ్రామ్, అప్పుడు ఒక 3-4 people were still selling something around LinkedIn. అలానే కాదు, నేను ఫస్ట్ పర్సన్ కాదు LinkedIn ప్రోగ్రామ్ సెల్ చేసేవాడు. అది జరిగినప్పుడు I started to talk to my learners, ఎందుకు కొన్నారు, why, like what is the reason. అంటే one thing that kind of came out very strongly is we want to become like you, right? And we want to become like you, and we are confident that we can become like you because you were like us. That is important, like the ground roots kind of matched. True. Right, and then college lo face chesina problems, the mindset issues, education. I always had a very strong opinion on education. అరే చదివేది ఏంటి, పని చేసేది ఏది, దానికి అసలు కంపారిజనే లేదు, ఏదో చదువుతాం ఏదో చేస్తాం. there is no correlation. పోనీ చదివినోడు కూడా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు మీరు, యూ స్టడీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ 4 years, చదివింది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, బికమింగ్ అ డెవలపర్, దాంట్లో కూడా కోఆర్డినేషన్ లేదు. లైక్ యూ హ్యావ్ 2 or 3 subjects which you end up eventually using them. So education, your curriculums are outdated. నేర్పించింది ఏది ఉందో అది I don't know when 30 years 50 years back they designed it, right?
ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ రెగ్యులర్ కాలేజ్, మీ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ మీ కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్స్ జాబులు దొరకలేదు, ప్రొఫెసర్లు అయిపోయారు, రైట్. మూడోది పీపుల్ అరౌండ్ యూ, రైట్. వెన్ యూర్ నాట్ ఇన్ అ గ్రేట్ కాలేజ్, నేను ఇనిషియల్ నాకు గుర్తుంది, నువ్వు స్టార్ట్అప్ చేస్తావారా, ఏం చేస్తావరా, ఫస్ట్ చదువుకోరా, పాస్ అవ్వు ఫస్ట్, ఏం స్టార్ట్అప్ చేస్తావు. సో పీపుల్ ఆర్ పుల్లింగ్ యూ డౌన్. Correct. Right, it's not the network, and that is everyone's story. Yeah, that is the biggest difference between a very good college to a very regular college. Ide difference. People are actually the same. Kontamandi ekku chadukunna, kontamandi takku chadukunna. Just because you didn't study doesn't mean that you're not good enough. True. Right, and that is true, and I've seen enough examples of that. So I said this is a great thing, maybe this will flip into a startup. ఎందుకంటే క్లూక్లోని లే ఆఫ్ అయినప్పుడు, అంటే ఇండియా బిజినెస్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు, ఐ అగైన్ హ్యాడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. అప్పుడు నేనేమనంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ జాబ్, ఐ విల్ గివ్ మై సెల్ఫ్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఓ 2 సంవత్సరాలు ట్రై చేద్దాం, ఏదో ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఐ హ్యావ్ ఇనఫ్ సేవింగ్స్. ఏం రాకపోతే మళ్ళా జాబ్కి. నౌ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ కెన్ గెట్ అ జాబ్, రైట్. దట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఐ మీన్ దెన్ I had that self confidence ki I can crack and I'm capable. So our questions leave inka. So again, mean time LinkedIn workshop cheddam, edo time pass cheddam ankoni start chesanu. That eventually led to a second workshop, third workshop, fourth workshop, fifth workshop, and that led to something like we were doing a few crores in revenue in like 8-9 months. Around August appudu anukunnam ila aithe బాగానే వెళ్తుంది, కానీ వీ కెనాట్ స్పీడ్ ఇట్ అప్, వీ కెనాట్ బ్రేక్ షాకిల్స్, బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. It is a problem that 99% of the country goes through. Correct. Who couldn't get into great schools or great colleges. So we got the best people. We got people from Googles, Facebooks, Amazons, Very Apples to become teachers. They have zero distributions. They don't know how to market. They don't know how to create. That was our playbook. మేము నేర్చుకునేది ప్లేబుక్ చేసి we taught them, we built the product, అవన్నీ చేసి we empowered them to come teach, right. That eventually again around August, September, I went down to say that okay, let's try to raise a round of investment. This can become very big. You can run it like this, అంటే మనం ఇప్పుడు ఎలా రన్ చేస్తాం అలా రన్ చేస్తే ప్రాఫిటబుల్గా మెల్లగా గ్రో అవుతుంది. కానీ ఆ నెక్స్ట్ డే ఎవడో చూసాడు మీకు పెద్ద, ఇఫ్ అ బిగ్ జాయింట్ లుక్స్ ఎట్ యూ, వీళ్ళేదో చేస్తున్నారు, ఏదో వర్కౌట్ అవుతుంది, ఒక 10 మందిని కూర్చోబెట్టి 10 కోట్లు ఇచ్చేసి అలా చేసేయంటారా అంటే మనం రోడ్ మీదకి వెళ్ళిపోతాం. డైల్యూట్ అనే కాదు, యూ కెనాట్ కంపీట్. You can't compete. You have to have a fair level ground. True. Because they'll be funded కాబట్టి. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకోండి, మీరు సెల్ఫ్ ఫండెడ్ కంపెనీ అనుకోండి, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, దాంట్లో 25 lakhs ఖర్చు అయింది అనుకో. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ వర్క్, నెక్స్ట్ మంత్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు రన్ ద బిజినెస్ anymore. So you have to take super duper calculated risks. True. Calculated risks వల్ల your growth of the company is not as fast. Makes sense. As it could be. It's not true for every business, for most of the businesses. Right? There are stories. Zero Dai One stories are different because they started like long back. COVID actually boosted them. So they were in the right time, right place. But most of the other places, chala kashtam. So on that basis, I said, let's go raise. And I went out to talk to people, show our numbers, blah, blah, blah. And we managed to raise about 35-40 crores in funding. And that growth school kind of became mainstream and scaled up. ఈ ఫండింగ్ అప్పుడు నేను కూడా చూస్తుండే ఒక వీడియో ఉండే, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫన్నీ కార్పొరేట్ వీడియో. లైక్ అంటే భయ్యా ఫస్ట్ మేము కార్పొరేట్ కాదు, స్టార్ట్అప్. ఓకే, ఫైన్, డన్. సో ఆ వీడియోలో యువర్ వాకింగ్ ఇన్ టు ది ఆఫీస్, మీ టీమ్మేట్స్ ఉండే, ఏదో ఒక బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ లైక్ ఒక సస్పెన్స్ రివీల్ చేస్తున్నట్టు, నాకే ఫండింగ్ వచ్చేసిందా వీళ్ళకి అని అర్థమైంది ఆ వీడియోలో. స్టార్టింగ్లో 40-50 సెకండ్లో వీ హెవ్ బాట్ అ న్యూ కాఫీ వెండింగ్ మిషన్ అన్నాం. అంటే వాట్ ఈస్ ఈ ట్రైంగ్ టు టెల్? ఆ తర్వాత బికాస్ వీ హెవ్ గాట్ అ ఫండింగ్ అని, అరే ఓకే ఫైన్, అంటే ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టు లెట్ పీపుల్ నో దట్ యూ ఆర్ గ్రోయింగ్ అని. వచ్చింది అని ప్రౌడ్గా ఒక లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్లు చేసి 10 మందితో చేయించుకోవడం అది వేరు, బట్ గివింగ్ అవుట్ అ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ లైక్ అందులో కూడా మార్కెటింగ్ అప్రోచ్. ఐ లైక్ ఇట్ లాట్. బట్ ఆ తర్వాత లైక్ ఐ బీన్ రీసెర్చింగ్ అబౌట్ యూ. ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ యూ డైరెక్ట్లీ. గ్రోత్ హ్యాకింగ్, గ్రోత్ మార్కెటింగ్, ఇది నేను విన్నది నీ దగ్గర నుంచే. ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ మీ అవుట్
to my audience also. Growth hacking or growth marketing, మీ దృష్టిలో ఏంటి? And I would love to know a couple of case studies or a couple of examples. It will be helpful for everyone is what I was thinking. The starting in terms of the funding video, right? The idea of the funding video ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ ఫండింగ్ వస్తుంది, అందరూ పోస్ట్ చేస్తారు వచ్చింది ఫండింగ్ అని, కొంతమంది చప్పట్లు కొడతారు, అయిపోయింది, రైట్? సో you're not able to create that virality out of the story. My intent was, అరే ఏం చేస్తే స్టార్టప్ ఇకోసిస్టంలో అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. సో ఈ థాట్ క్రియేటివ్గా ఏం చేయొచ్చు అనుకో చాలా బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ తర్వాత ఈ ఐడియా వచ్చింది. వి షాట్ దట్ ఇన్ 1 day. Very nice. With 2 video people in house. We didn't spend any money. So production, in fact, ఆడియోలోని కొన్ని ప్లేసెస్లో మీకు అనిపిస్తుంది లైక్ దే హ్యావ్ డబ్డ్ ఇట్, హారబుల్ డబ్బింగ్, రైట్? సో ది ఐడియా ఇస్ మనకి ఏది వచ్చో పెడదాం బయట, చూద్దాం ఏమవుతుందో. దట్ వీడియో వెంట్ వైరల్. దట్ వీడియో డిడ్ అబౌట్ 4-5 million views. సో ఇట్ డిడ్ వెరీ వెల్. ఫండింగ్ వీడియో ఎవరిది వైరల్ అవుతుంది? సో దట్ లాస్ట్లో ఎండింగ్ కూడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ దగ్గర పక్కన యు వర్ సిట్టింగ్ విత్ సెక్యూరిటీ గై. I was sitting with a security guy. That was awesome అసలు. So I mean we were trying to say that hey, we are a fun company, we are not one more boring education and tech company per se. So అందుకే ఏం చేసినా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయనట్టు కనబడుతుంది. you have to do stuff like that, and this in itself is growth hacking if you ask me, right? సో ఇప్పుడు ఏంటి, గ్రో అవ్వాలి, ఫ్రమ్ 0 to 1 వెళ్ళాలి, ఆర్ లెట్స్ సే 10 clients వస్తున్నారు, 100 clients రావాలి. మనం యూజువల్లీ ఎలా అనుకుంటాం, ఓకే ఇప్పుడు ఏం వర్కౌట్ అవుతుంది, యాడ్స్ పని చేస్తుంది, ఎక్కువ స్పెండ్ చేసాను యాడ్స్ అని, ఆర్ ఈ నెట్వర్క్ 4-5 నెట్వర్క్ ఈవెంట్స్కి వెళ్తే పని చేస్తుంది, సో ఇంకో 2-3 వేరే సిటీస్ నెట్వర్క్ ఈవెంట్స్ పంపించండి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రైట్ ఆర్ నాట్ స్కేలబుల్. అండ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అందరూ అదే చేస్తున్నారు, మీరు ఏమనుకుంటున్నా అందరూ అదే అనుకుంటారు. For you to stand out, for you to do differently, or for you to grow faster without actually spending a lot of money, how can you go about it? And that's essentially what growth hacking is. It's a mindset more than anything else. A mindset లో ఏమవుతుందంటే మార్కెటింగ్లో ఏంటుంది, ABCD, ఇది చేస్తాం, దాని వచ్చేస్తాం, రైట్? బట్ ఇన్ గ్రోత్ హ్యాకింగ్ అప్రోచ్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ, రైట్? మీరు మెయిన్ వీడియో చూసారు, దీనికన్నా ముందు చిన్న వీడియో వేసాం ఫస్ట్ టు సీ ఇఫ్ పీపుల్ విల్ గేజ్. దట్ వీడియో వాజ్ 20-second వీడియో. ఆ వీడియోలో ఏం లేదు, ఒక టీమ్ది నాది వీడియో కాల్ అవుతుంది, సేయింగ్ ఓకే కాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు, టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఐ సే ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఐ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కాల్ అని చెప్పేసి ఇలా ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేస్తాను, కానీ క్లోజ్ అవ్వలే, మొత్తం టీమ్ అక్కడ చూస్తుంది ఇంకా. సో వెనకాల అందరూ ఉన్నారు, వెనకాల 2 screens ఉంది, ఇట్స్ జూమ్ రికార్డింగ్ వీడియో అంతే, ఏం లేదు. దాంట్లో నేను ఫోన్లో చెప్తాను, ఇంకా టీమ్కి చెప్పలేదు నేను, ఇంకా స్టోరీ కోసం చెప్దాం, సర్ప్రైజ్ అవుతారు అని చెప్పింది. ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సే నో వైభవ్ వీ కెన్ స్టిల్ హియర్ యూ, వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే నేను ల్యాప్టాప్ లిడ్ క్లోజ్ చేస్తాను. సో దిస్ వాజ్ అ టెస్ట్ గ్రౌండ్. విల్ పీపుల్ ఎంగేజ్, కెన్ వీ క్రియేట్ యాంటిసిపేషన్? This video was watched by 600,000-700,000 people. Nice. So అదేనప్పుడు అనుకున్నా okay fine, this was a micro experiment, it worked, let's double down, and that's when the funding video came out. Nice. So every time ఏమైనా చేయాలనుకుంటే we take a very experimentative approach. Nice. You do this then this, so there are 10 experiments, you run all the experiments and see what is working and double down the things that are working. All these experiments మీరు రన్ చేస్తారో, the experiments that worked are called as growth hacks. And కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి దానిలో కూడా విచ్ ఆర్ స్కేలబుల్, ఇన్ఫినిట్లీ స్కేలబుల్. దోస్ బికమ్ స్కేలబుల్ గ్రోత్ హ్యాక్స్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోడక్ట్, రైట్? సో గ్రోత్ హ్యాకింగ్ ఇస్ జస్ట్ దాట్ మ్యాన్, ఇట్స్ అ మైండ్ సెట్. ఐ థింక్ ఈ గ్రోత్ హ్యాకింగ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇండియన్ హ్యాస్ ఇట్. ఈ జుగాడు మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కదా, that mindset everybody has it, so you just have to unlock it. Correct. But because it is growth hacking, it is essentially in a way which has direct correlation to growth. Formal definition I don't want to speak frankly, right? Formal definition is where your true north star is growth, right? Where you truly want to grow, that's your only north star. But yeah, essentially that's a mindset of experimenting and scaling things that are working. Nice. Yeah. Could you please give me an example like which inspired you a lot and itlanti growth hacking gaani? Yeah, I mean chala unnai actually. Major difference inkokati before I go on, right? I like to add, marketer annadu usually takes care of acquisition. Lead వచ్చిందా, టీమ్కి ఇచ్చామా, వెళ్ళిపోయామా.
బట్ గ్రోత్ డజంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్విజిషన్. లీడ్ వస్తే ఏమవుతుంది, ఏమవుతుంది, 100 లీడ్లు వస్తే రేపు 1000 లీడ్లు వస్తాయి. దానిలో ఎంతమంది కన్వర్ట్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది కొన్నారు, కొనేసిన తర్వాత ఎంతమందికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, దానివల్ల వాళ్ళు ఎంతమందిని రిఫర్ చేశారు, అప్పుడు ఆ లూప్ క్రియేట్ అవుతుంది, సైకిల్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? యుల్ సీ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 100 people 20 people are coming from referral, 10 people are coming from other people network audiences, where వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని నచ్చేసి వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు పోస్ట్ చూసి ఇంకెవడో వచ్చాడు, right? So when you own the whole cycle of growth, starting from acquisition to referral and retention, that is what growth is. Got it. The whole cycle, right? And a growth hacker usually takes care of the whole cycle and not just acquisition, right? So దీనికన్నా ముందు product managers చేసేవాళ్ళు, కానీ product managers are focused on building product only, which is your core thesis of your business. But who's going to take care of growth? So growth hackers, growth marketers are becoming those people. Got it. Right? Yeah. In terms of examples, I think there are hundreds, quite frankly. The ones that are super inspiring are things like Dropbox. Dropbox referral system is the first referral system. మనం ఇప్పుడు every app లో చూస్తాం. Refer your friend, you'll get 25 rupees back, 50 rupees back, 100 rupees back. This was cracked by them, no? It was created by them. I mean, our concept. The concept was created by them, right? Get Airbnb initially ఒక growth hack చేసింది. They scraped all of their community listings. I mean, not community listings, but OLX లాంటిది ఒక similar platform US లో ఉంది, Craigslist అని. Okay. Airbnb initially start అయినప్పుడు ఏమైందంటే లైక్ కొత్త సైట్, ట్రాఫిక్ లేదు. ఫేస్బుక్, గూగుల్ యాడ్స్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఫేస్బుక్ యాడ్స్ అంత పెద్ద కాదు. దిస్ 2009-10. సో వాళ్ళు ఏం రియలైజ్ చేస్తారంటే మా కస్టమర్స్ ఎక్కడున్నారు, వాళ్ళందరూ ఓఎల్ఎక్స్ లాంటి సైట్కి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు ఇల్లు ఉందా ఎవరిదైనా అని. సో దే స్టార్టెడ్ టు స్క్రేప్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఛానల్ యూజర్స్ ఇన్ టు దేర్ సిస్టమ్స్. సో దట్స్ కాల్డ్ అదర్ పీపుల్ నెట్వర్క్. దే డిడ్ అ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దేర్ యాక్చువల్లీ. దాంతో ఏం రియలైజ్ చేస్తారు, మా దగ్గర ట్రాఫిక్ లేదు. లెట్స్ సే యు ఆర్ అ హౌస్ ఓనర్ హూస్ లిస్టింగ్ యువర్ హౌస్. వెబ్సైట్లో పెడితే వస్తుంది, ఏవి రాదు, జనాలే లేరు వెబ్సైట్కి వచ్చిన వాళ్ళు, హౌస్ అయితే లిస్ట్ చేశారు. సో క్రెగ్స్లిస్ట్ ఎయిర్బిఎన్బి ఏం చేస్తుందంటే ఒక సింగిల్ బటన్ పెట్టింది, క్లిక్ హియర్ టు డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ ఆన్ క్రెగ్స్లిస్ట్. సో యు ఆర్ ట్యాపింగ్ ఇన్ టు సమ్వన్ ఎల్సెస్ ఆడియన్సెస్ టు డ్రైవ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ టు యువర్ బిజినెస్. వన్స్ ఇనఫ్ పీపుల్ నో, దే డైరెక్ట్లీ కమ్ టు యూ. కొత్త షాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అందరికీ పిలుస్తారు? వి ఇన్వైట్ ఆల్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీని ఇన్వైట్ చేసి ఏం చెప్దాం, ఒక ఫ్రెండ్ని తీసుకొని రండి అంటే. వాట్ ఈస్ దాట్? ఆ ఫ్రెండ్ వచ్చి వాడికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఆ ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఇంకో కొంతమందిని తీసుకొని వస్తాడు, రైట్? సో ఇట్స్ ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ ఐ మీన్ జెనసిస్ గ్రోత్ అంటే మన బ్లడ్లోనే ఉంది ఆల్రెడీ అది. లైక్ దట్స్ హౌ వి థింక్. Correct. That is what it is. So like if you look at examples, it's everywhere. It's about the requirement దాన్ని బట్టి మారుతాం. I mean see like ఎలా అంటారు, లైక్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు యూ కమ్ అప్ విత్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా. దట్స్ వాట్ మేక్స్ యూ థింక్ లైక్ అ గ్రోత్ హ్యాకర్. నైస్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో ఐ మీన్ అందరూ చేసింది మీరు చేస్తే మీకు రిజల్ట్స్ రావు, వచ్చినా మెల్లిగా వస్తాయి, కానీ మీకు ఫాస్ట్గా రావాలి. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. దట్స్ వే టు గో. గ్రేట్. నేను గ్రోత్ స్కూల్ మాడ్యూల్ చూస్తుంటే, అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది గ్రోత్ స్కూల్ అని చూస్తుంటే, ఇట్స్ లైక్ ఒక మెంటర్. He's conducting a what you call workshop in this platform, and then we are upselling it to a బెటర్ కోర్స్. అంటే ఆ మెంటర్దే బెటర్ కోర్స్, ఇంకో పెద్ద కోర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఈ మోడల్ చూస్తున్నప్పుడు వన్ క్వశ్చన్ దట్ వాజ్ ఇన్ మై మైండ్ ఇస్ లైక్, ఇప్పుడు ఒకవేళ నేనే మెంటర్ అనుకుందాం, ఇఫ్ ఐఎమ్ దేర్ ఆన్ యువర్ ప్లాట్ఫామ్, ఐ అండర్స్టూడ్ ఓకే ఒక వర్క్షాప్కి వీఆర్ ఏబుల్ టు టర్న్ అవుట్ అరౌండ్ ఒక 100 మెంబర్స్ 200 మెంబర్స్ వస్తున్నారు, ఇందులో నుంచి ఒక 10% కన్వర్జన్ అవుతుంది. వై డోంట్ ఐ స్టార్ట్ స్లో బయటకు వచ్చేసి నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేసుకోవద్దు నాకు అనిపిస్తే, లైక్ వేర్ ఈస్ మై సెల్లింగ్ పాయింట్, అవద్దు గ్రోత్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని ఎందుకు అనిపించాలి నాకు? Okay, good question. Yeah. So, who is this mentor is the first question. Correct. People that we work at growth school, I mean, we work growth school website ke liye mentor page open cheste, 99% of people, the other 1% are friends. That's why I said 99%. 99% of people ela untarante people who are working at Google, Facebook, Microsoft, WhatsApp, or founders who are running multi-million-dollar companies are people who are people who are mentors at growth school, right? So వీళ్ళందరూ nobody gets to a point where they say అరే జాబ్ అన్నీ మానేసి నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటా, రైట్?
their intent is personal brand build చేయాలి. their intent is నాకు కొన్ని వచ్చు, అది ఎలా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఫార్వర్డ్ పాస్ చేస్తా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ ద ఇంటెంట్ ఇస్ నాట్ మనీ. వాళ్ళందరికీ దే గెటింగ్ వెరీ వెల్ పేడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హు కమ్ ఇస్ విత్ ది ఇంటెంట్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ వాల్యూ, రైట్? విత్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ అప్పుడు ఏమవ్వాలి, మీ జాబ్ కూడా రావాలి, బికాస్ జాబ్ నుంచి సాలరీ వస్తుంది. యూర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ టు డూ దిస్. వెన్ యూర్ థింకింగ్ అబౌట్ సమ్ టైమ్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ a mentor faces today? Because I launched my own program, I know what kind of problems that I went through while I had a lot of followers. Most of these people don't even have 2,000, 3,000 followers, so they don't have enough buyers on the social media, right, per se, but they're very knowledgeable. సో ఒక ఇలాంటిది బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ప్రోడక్ట్ కావాలి, టెక్ కావాలి. సెకండ్, నేర్పిస్తా అనుకుంటున్నారు కానీ ఏం నేర్పిస్తారు, ఎలా నేర్పిస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్, హౌ టు బ్రేక్, వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ వర్క్స్, వాట్ డజంట్ వర్క్, యూ డోంట్ నో. You just have a lot of knowledge inside your brain, that's it. 3 is, when you want to run a program, మీ ఓన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే the most difficult thing is getting those 100 people. And getting 100 people is not cheap. రైట్? మీరు ఒక ఇండివిజువల్గా మీరే ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ ఓన్ది, మీవి ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఒకటో రెండో ఉంటాయి, రైట్? సో ఒక యూజర్ ఎక్వైర్ చేస్తారు, ఒక యూజర్ కోసం మీరు వచ్చే యాడ్ స్పెండ్ ఏదో స్పెండ్ చేస్తారు, ఆ యూజర్ వచ్చి మీరు 2 కోర్సులు తీసుకుంటారు, అంతా అయిపోయింది, వాడికి ఇంక ఇచ్చేదేం లేదు. ద సైకిల్ ఇస్ నాట్ డన్, బట్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ ఇనఫ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ దట్. సో గ్రోత్ స్కూల్ బికమ్స్ దట్ హోల్ సైకిల్. So that's exactly why you have taken multiple programs. Right? The multiple people teaching multiple things. Because the quality of people who are in there, who is teaching you, once you have taken a program at growth school, you know the kind of stuff you get to learn here, it's unparalleled. బయటికి మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళినా ఏమైనా, ఐ మీన్ నథింగ్ కమ్స్ క్లోజ్. అంటే ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ స్టూడెంట్స్ హు హావ్ స్పెంట్ lakhs and lakhs on courses, come here and say that మీ 3 months కోర్స్ నా లైఫ్ మార్చింది. వెరీ నైస్, రైట్? హైదరాబాద్లోనే ఒక మీటప్ చేశాను నేను. ఐ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్. టీ హబ్లో లైక్ సమ్ 600 people or 500 people turned up to meet just to say thank you, most of them. Very nice. Right? So we did a mixer Bangalore-లోని. ఒక ఆమె ప్రెగ్నెంట్ ఉంది, around 7-8 months. She came to the office. She went to the wrong office first, wrong location first, and then we figured out, and she came back to her, eventually came to the place, just to say that my family is a growth school family. I was like, what do you mean by that? My husband got a brand job because of growth school. I got a product marketing job at Google because of growth school, and now I'm pregnant. I hope my baby also gets a growth school program. So please start growth school junior. Very nice. And what are we doing? We are giving the platform, we are enabling these amazing people. When these people have to do everything by themselves, చాలా కష్టం. Now వీళ్ళ కోసం there are hundreds of people working for them to make sure they do what they are best at, teaching and delivering value. Right? That's where growth school finishes the whole circle. And that is how we are different also from. So ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి, they charge lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakh కోర్సెస్ ఉన్నాయి. How are we different ante? We don't go by the curriculum that a college gives. We go by what is being used in the market or in the job today. So we use this tagline, learn from people who you want to become. That is the one line to literally tell you why these people come. And I like that pitch line, from the top 1%. Learn from top 1%. Very, very nice, very nice. And now that we spoke about the mentors, అంటే ఫ్రంట్ ఫేస్లో కనబడేది మెంటర్సే, కానీ బ్యాక్ సైడ్ అని ఉండదంతా టీమ్. The operations team కానీ whatever, the marketing team కానీ whatever. I just want, see, as an entrepreneur, or నేను మీటప్స్ కానీ లేకపోతే వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే ఓపెన్ మైక్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, people come there and keep complaining or keep worrying about the team, co-founders కానీ టీమ్ గురించి కానీ. Like I just wanted to know about your experience with your team. So I think గ్రోత్ స్కూల్ టీమ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్. నేను ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అదర్ స్టార్ట్అప్ who has raised the sum of capital that we managed to in a seed stage, 30-40 crores raise చేస్తున్న వాళ్ళు, they hire all these 10 years experience, 15 years experience people to come and do stuff. I have an antithesis on it. Right? The best people in our team are people who are super young. Like
like 70%, we have a 100+ member team right now. Nice. 70% of them are basically 0 to 2 years experienced people, and we don't even look at college, which college you studied. I often times ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక 2-3 months ముందు నేనేం తెలుసుకున్నానంటే someone who was working with for like 3-4 around I think 1.5 years, he's also a dropout. నాకు తెలియనే లేదు ఆ dropout అని, right? So because we were able to build such team, people are very passionate. Nice. There are people like me, so I'm always looking for people who are better than me. Right? How can we get those people? Because they are the people who come and challenge you. True. Right? Because you cannot, business అనేది మీ నుంచి build అవ్వదు. అవును. You could be the driving force, but business is built with team. Correct. And you have to hit a nail there. But again, right, with that being said, if you ask me like, Vaibhav, అంటే మీరు మీ టీమ్ ఇంకా లైక్ సూపర్ కదా, ఆల్ సార్టెడ్ కదా అంటే కాదు, నాకు తెలియదు, రైట్? సో ఫార్ సో గుడ్, విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్, బట్ దట్స్ బేసికలీ ఇట్. యువర్ ఎవ్రీ డే దెర్ ఆర్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ దెమ్ ఆన్ ద గో. నైస్. అండ్ లైక్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫండింగ్ ఆల్సో, జనరల్గా అంటే నేను వినేది, లేకపోతే నా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు ఫండింగ్ గురించి టాపిక్ వచ్చిన ఎవరి దగ్గర ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది వాటికల్ పీపుల్ హు ఆర్ ఫండింగ్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, అది ఎంతవరకు ఉంటుంది అనే క్వశ్చన్ దగ్గర నుంచి ఐ కీప్ ఇట్ లిజనింగ్ అబౌట్ మల్టిపుల్. ఇప్పుడు ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనుకుందాం. ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీలీ యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్టర్స్, దే మైట్ బి mentors, strategic, whatever you call. How is the involvement of the angel investors or the investors right now in growth school, if you are ready to tell that? Basically it depends on who you are picking as an investor. That is very important. Right? డబ్బులు వస్తుంది కదా అని ఎవరు పడితే వాడి దగ్గర నుంచి పట్టుకెళ్తే ఫ్రూట్ అవుతారు బేసిక్గా. ఎసెన్షియలీ అవుతుంది ఏంటంటే, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రేజ్ మనీ ఫ్రమ్ వెరీ గుడ్ ఇన్వెస్టర్స్, most of the best investors invest in the founder or in the person over the idea. See, ideas అనేది, అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక 10 రోజులు కూర్చొని టాప్ స్టార్టప్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కంట్రీ అని కాపీ ఒక గూగుల్ షీట్లో పెట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారని పెడితే మీకు 100 ఐడియాలు వస్తాయి. అవును, ఇండియాలో లేకపోయినవి. ఐడియాలు అనేది కష్టం కాదు, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. ట్రూ. బికాస్ సేమ్ ఐడియా లైక్ దెర్ ఆర్ 10 people out there. Now that I've started growth school, I every day see someone else trying to do the same thing and crashing 3 months later. It is not easy, boss. It is not easy. Nizam. It's very, very difficult. So they look at people, and if you're able to get good investors ఏమంటారు, బాబు నా పని డబ్బులు ఇవ్వడం, నేను ఇచ్చేసాను, మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో చేయండి. ఇఫ్ యూ నీడ్ హెల్ప్, knock my door. I'll be there to help you out. If not, build the way you want to build. Nice. And I think we have very, very lucky for that, because we have Sequoia, which is probably, I know that in India it's number 1, in Asia it's number 1 for the stage. Globally it's in top 3. So it's the biggest one. It's like the Harvard of VCs. Nice. Right? And we have Owl, which is again world's largest edtech fund. Who only had invested in 2 companies in India before this. Okay. That's a $2 billion fund, Byju's and Leverage EDU అని. Okay. ఇప్పుడు ఇంకో 2 కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. So you were the third one. I was the third company, right? Nice. So and there are $2 billion fund who only invest in edtech, right? And then like those investors are phenomenal, right? They help whenever we need help and all of that, but they don't bother. All this negativity comes from when you raise money from, random. I don't want to name it. I understand. But Tom, Dick and Harry saying that, someone is giving me 1 crore, I'll take it. Then he'll come and sit in your house. ఏం చేస్తున్నారా, పడుకున్నా ఎందుకు, లేచి పని చేయి అని. సో అది ప్లస్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా నాది మొత్తం స్ట్రాటజిక్. ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు రేజ్ డబ్బులు అనేది, లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రేజ్ లైక్ 20-30 crores more, I could have done it very easily. The money was coming in, more people wanted to invest. Angel investors nunchi we raised from around 84 angel investors. 84 individuals invested in us. Most of them were strategic, because I wanted, like for example, let's say I get stuck with something. I need people phone lift చేసి ఇప్పుడు నాన్నకి అడగలేను ఏం చేయాలి నాన్న అని. ఇంట్లో ఎవరి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వెళ్ళలేదు అడగనాడు. Who is that person who I can ask the right advice for a very specific thing? So all లిస్ట్ చేసి దాని బేసిస్ మీద నేను పేర్లు పెట్టుకున్నాను. Based on that, because we had good people on board, I was able to convince most of them to come on board. Very nice, very nice. So yeah, most of them were strategic.
నైస్. essentially. అండ్ జనరలీ వెనెవర్ ఐ గెట్ అంటే మెంటర్షిప్ కోసం కానీ ఎవరైనా వస్తున్నప్పుడు నా దగ్గరికి అంటే బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ మీ. Okay. సో దానికి ఐ కీప్ టెలింగ్ దెమ్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేయకూడదు అన్నెసరీ వాటి మీద, ఎక్కువ ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ మీద పోకండి, ఇట్లాంటి వాటి మీద పెట్టకండి, ఈ వెబ్సైట్లని వాటి మీద వీటి మీద. నా దగ్గరికే వచ్చి నాకు డబ్బులు కట్ట నేను చేయను, వద్దు. బికాస్ యూ స్టార్ట్ ఫస్ట్, కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత అవసరమైతే నా దగ్గర రండి. దట్స్ వాట్ ఐ కీప్ టెలింగ్. అండ్ వెన్ ఐ గాట్ టు నో గ్రోత్ స్కూల్ ది logo కూడా ఇట్స్ లైక్ ఫ్రమ్ అ లోగో మేకర్, ఆన్లైన్ లోగో మేకర్. యూ డి నాట్ స్పెండ్ మచ్ ఆన్ దాట్. అంటే టు స్టార్ట్ విత్ టు మేక్ సమ్ నాయిస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్. అంటే అన్ని ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా స్ట్రక్చర్డ్ వెళ్ళిపోవాలన్నట్టు కాకుండా, లైక్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మీ ఆల్సో, లైక్ టు టెల్ ది స్టూడెంట్స్, అంటే ఎవరైతే నా దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళు చెప్పడానికి కూడా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది. లైక్ వాట్ ఇస్ ద స్టోరీ అబౌట్, అంటే స్టార్ట్ చేసే ముందు వాట్ వాస్ దట్ ఇనీషియల్ లైక్ 1-2 months ఆ స్ట్రగుల్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టార్ట్ చేసే ముందు? 1-2 months అంటే స్ట్రగుల్ కదా స్టార్టింగ్ పీరియడ్. యా, సో బేసిక్లీ ఏమైందంటే, see when you want to start up, there are 2 things that you can do. ఒకటి ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అడగడం, రెండోది మీరు మీ డబ్బులతో స్టార్ట్ చేయడం. అవును, రైట్. ఇన్ దిస్ మార్కెట్ అందరు ఏమంటారు, ఒక ఐడియా రాగానే అరే ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుందాం, సో వీఆర్ ఇన్ ద సేఫ్టీ నెట్, బిల్డ్ చేద్దాం, 3-4 సంవత్సరాలు కష్టపడతారు, బయటకు వస్తారు. ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్, రైట్. సో ఐ వాజ్ వెరీ యాంటీథీసిస్ ఆఫ్ దిస్. పక్కన డబ్బులు పట్టుకెళ్తే అది ఇన్వెస్టర్స్ డబ్బులైనా నాకు అప్పులా అనిపిస్తుంది. If investors is not debt, they're bought equity, but it still feels like somebody trusted with their money with. So I have to be bang on. So నేను గ్రోత్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇనిషియలీ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గరికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది, కానీ నేను మాట్లాడలేదు ఎవరితో. నేనేం చేశానంటే, ఐ లైక్ దిస్ ఐడియా, ఐ వాంట్ టు డబుల్ డౌన్ ఆన్ దిస్, సో ఐ విల్ పుట్ ఆల్ ద మనీ దట్ ఐ హ్యావ్. సో ఐ పుట్ మై లైఫ్ సేవింగ్స్ ఇన్ టు ఇట్. నెక్స్ట్ నేను గ్రోత్ హ్యాకింగ్ అని చెప్పాను కదా, గ్రోత్ హ్యాకింగ్ మైండ్ సెట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ లీన్. అవును. సో లీన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్లోనే ఏమవుతుంది, హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ దట్ దిస్ హ్యాస్ అ బిజినెస్ విదౌట్ స్పెండింగ్ అ షిట్ టన్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు స్టార్ట్ విత్, అండ్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో లోగో అంటే ఇప్పుడు ₹1,00,000 అవుతుంది, ఎందుకంటే నేనే లోగోస్ క్రియేట్ చేసింది. ఎందుకంటే ఒక డీసెంట్ లోగో అంటే 1,00,000-2 లక్షలు అవుతుంది. ఒక వెబ్సైట్ ప్రోడక్ట్ అంటే అదొక 10 లక్షలు. It's not just website, it's a back-end, everything. It's a platform, no? It's a platform, right? And brand create చేయగానే దానికి సోషల్ మీడియా కావాలి, దానికో ఇద్దరు కావాలి. Like it just didn't make sense, right? So I said 7 to 8 months till I'm very sure that this works. I'll keep it lean and on stealth. So for the first 8 months, కొంతమంది కొన్న వాళ్ళే, వర్క్షాప్ కొన్న వాళ్ళే గ్రోత్ స్కూల్ నాది అని తెలుసు. నేను లింక్డ్ఇన్లో కూడా పెట్టలేదు. ఫస్ట్ 10 months వరకు ఫండింగ్ ది 1 month బిఫోర్ దెన్ గ్రోత్ స్కూల్ అనౌన్స్ చేశాను. ఓకే. సో వీ డింట్ హ్యావ్ అ లోగో. యాక్చువల్లీ ఆ లోగో ఏదో అంటే లోగో మేకర్లో వెళ్ళి ఏదో ఇమేజ్ పెట్టాం. వెబ్సైట్ అనేది ఒక వర్డ్ ప్రెస్ బ్యాక్ ఎండ్, బట్ ఆ వర్డ్ ప్రెస్ కూడా మంచి వెబ్సైట్ చేయవచ్చు. దానికి టైం కావాలి, మా దగ్గర లేదు ఆ టైం. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ రైట్ నౌ. డూ వీ హ్యావ్ అ బిజినెస్ ఆర్ నాట్? ఫక్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్, రైట్? సో మా వెబ్సైట్ ఒక సింగిల్ పేజ్, ఒక్కొక్క వర్క్షాప్కి ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ఉంది, ఇలా 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 ఇలా. అది క్లిక్ చేస్తే దాని ల్యాండింగ్ పేజ్కి వెళ్ళదు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ ఆన్ ద వెబ్సైట్, సింగిల్ పేజ్ అంతే, రైట్? దట్స్ హౌ వీ స్టార్టెడ్, అండ్ దట్స్ హౌ వీ ర్యాన్ ఇట్ ఫర్, అండ్ విత్ దాట్ సెటప్ ఓన్లీ వీ డిడ్ అ ఫ్యూ క్రోర్స్ ఇన్ రెవెన్యూ. ఫస్ట్ 9 months వరకు కూడా అట్లనే ఉండేది, మొత్తం అట్లనే ఉండేది. ఫైనలీ వీ గాట్ టు అ పాయింట్ అరౌండ్ June, July. ఇన్వెస్టర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు ఇన్వెస్టర్ ఇదేం వెబ్సైట్ రా బాబు అనేవారు, రైట్? చెప్పాను కాన్సెప్ట్, మీకు వెబ్సైట్ కావాలా, రెవెన్యూ కావాలా, వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? వెబ్సైట్ లేకుంటే ఇక్కడ ఉంటే అన్ని వస్తే ఇక్కడ ఉంటాం. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో దే బాట్ దట్ స్టోరీ అండ్ దే లైక్డ్ ఇట్, రైట్? సో దట్స్ హౌ యూ గో అబౌట్, యూ గో లీన్, right? You spend as less as possible to achieve as much as you can, and then double down when it's time. ఒకవేళ అప్పుడంతా ఖర్చు పెట్టేసి వెబ్సైట్ లోగో చేసేసి 6 months తర్వాత మీరు వచ్చి చూస్తారు, అరే నాకు బిజినెస్ నడపడమే రాదు, ఇక్కడ బిజినెసే లేదు, డబ్బులంతా బొక్క, రైట్? సో గో లీన్. అండ్ దెన్ ఐ అనౌన్స్డ్ on growth on my LinkedIn and Twitter and all, and when I announced, people are like, oh, growth school needa, inni ads chusanu ippadi varaku intamandi maatladana growth school naade. So that also went viral, that also did 4-5 million views. That Twitter thread went viral. Okay, got it. Yeah, on how we on announcing that growth school is my startup. And then 1 month later we again did the funding announcement. So ala. And I had a personal question. A few months back, you posted a LinkedIn or Twitter post, I guess. Okay. ఏమనంటే నా వెబ్సైట్ మొత్తం క్రాష్ అయింది ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్, ఒక చిన్న ఇష్యూ వల్ల. ఐ గాట్ ఇట్ డెవలప్డ్ ఓవర్ నైట్,
బగ్స్ ఉంటే చూసి చెప్పండి ఇస్ వాట్ ఇట్ మెంట్. వాజ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్ ఆర్ No, it didn't crash. I deleted the website. నిజమేనా అది? నిజమే అది. అది ఈ రూమ్ లో కూర్చొని రాత్రి ఐ లుక్డ్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రాటజీ. It is not. వాకిన్స్ కోసం. No, I don't like. I hate this. I'll never lie. I will never lie. I mean, fundamentally, I'm not aligned with it. Okay. Right? So you'll never. You can take it for a writing that everything that I speak is what has happened, or I won't speak, got it. or I'll discount it. I'll reduce it to make it. I might not put the whole story so that it doesn't offend a few people. But anything that I put is real, right? So it was. The website deletion happened. What happened then? What happened? I went on Slack and said. So actually, what happened was I deleted the website. I didn't even know. I thought I deleted a instance on AWS, which is waste instance. So I was trying to save money, frankly. Okay. AWS last month AWS బిల్ 3 లక్షలు వచ్చింది. ఏంట్రా 3 లక్షలు బిల్ అనుకొని వెళ్ళి చూస్తున్నా లోపల. ఒక ఇన్స్టెన్స్ లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ ఏదో ఉందో దాని బిల్లింగ్ వాల్యూ చాలా హై ఉంది. ఓకే. అది క్లిక్ చేస్తే ఏం ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. అని అనుకున్నా ఏదో సమ్ డమ్మీ ఇన్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ స్టిల్ చార్జ్ అని డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ చేసి I was continuing to work. 1 hour later I get a message on Slack saying, guys, is the website down? And then I go to website and I was like, shit, did I delete the website? Like around 2:30 in the night I realized I actually deleted the website. And for us website is the whole product. అవును. వెనకాల 200,000 users ఉన్నారు, వాళ్ళకి యాక్సెస్ అంతా పోయింది. So I started calling people. My team, like around 7-8 people came on a Zoom call. It went on till like 10:30, 11 and we Google Sheets ఇక్కడ అక్కడ అంతా తీసేసి మొత్తం పెడితే 95-96% వరకు మేము రికవర్ చేస్తాం సైట్ని. Right, so overnight 7-8 people were working and then it took 24 more hours to get to 99% and then the other 1% is customer support. Okay. Right. Somebody says I bought it, I can't see it, what happened? They say, I'm so sorry, some screw up happened. And got it. So that is true story, but I think it's a great story of how team came together. Very nice actually. అది అంటే అది స్టంట్ లా చూసే వాళ్ళకి ఇట్స్ లైక్ స్టంట్ బట్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్ నిజంగా అయింది అంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ నైస్. అంత ఫాస్ట్ రికవర్ రోల్ చేస్తారు నాకు మా టీం అంతా. Engineering team, Vaibhav, we removed you from AWS. Okay. So product team, and memes anamata. Every time Vaibhav says guys and everybody is like scared, what else did Vaibhav crash? So did you share this by any chance? What? ఇది కూడా ఇట్లాంటి meme ఇవన్నీ మా స్లాక్ లోనే. I've seen it somewhere. కొంతమంది వేస్తుంటారు నాకు మా టీం వాళ్ళు నేను ఏదో స్లాక్ లో పెడితే అది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసేస్తారు. Okay, got it. So could have I've seen it somewhere. Yeah. Nice. లింక్డ్ఇన్ వర్క్షాప్స్ కానీ తర్వాత గ్రోత్ స్కూల్ తర్వాత యూ గాట్ ఫండెడ్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా గ్రోత్ వాట్ యూ కాల్ ఎక్స్పాన్షన్కి చూస్తున్నారు. వాట్ నెక్స్ట్ అంటే వాట్ కెన్ వి సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 to 3 years or 5 years? వేర్ కెన్ వి సీ గ్రోత్ స్కూల్ ఆర్ యూ? I hope at 10x the scale that we are in right now. Nice. Hopefully. But again, right, ఇప్పుడు ఏంటి like what are we trying to solve here? We're trying to solve for education. అవును. Right? Workshops, programs, all of this are a way of getting to that problem. అవును. But right now we are figuring out what is that product that we can build which can be on everybody's phone who is 20 to 23 more, becoming that source of learning app for them. Nice. Right? It doesn't matter if they're paying for it, not paying for it, I don't care. But how can growth school be that enabler? అరే నేర్చుకోవాలంటే గ్రోత్ స్కూల్ యాప్ ఉంది కదరా, వెళ్ళిపోండి గ్రోత్ స్కూల్ ఉంది కదా. సో దట్స్ అ విజన్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చేసింది అరౌండ్ 3 lakh students in like 1.5 years. I want to get to 10 million in the next 3 years. Nice. I'm sure. How do we get there? That's the game. I mean that's the way to go, because education is a very big problem. One player cannot solve it. Correct. You don't know what is the right solution to it. Right? So everybody will come up with their own solutions. And they'll build the products. Eventually, I hope education wins. I don't know if growth school will be the platform which will win. Eventually, man game kavali. Like, ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాం గ్రోత్ స్కూల్? బికాస్ ఐ డింట్ వాంట్ నేనే పెయిన్ త్రూ వెళ్ళాను. ఐ డింట్ వాంట్ అదర్ పీపుల్ టు గో త్రూ దట్ పెయిన్. ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ నాట్ రైట్. ఆ విజన్ అనేది టిక్ అవుతే ఐఎమ్ హ్యాపీ. Right, so whoever does it, I'm fine. I'm happy to help. We are doing our tries. People will do their tries, and that's essentially how it goes. So hopefully, next time we meet, you might have an app which will be a growth school app where you'll I'm really sure becomes about it. a go-to learning platform. I don't know. There's a lot of plans. Nice. Again, like I said, with growth hacking, it's experimentation. So I have a team which is dedicated 10-member team almost.
So you see, it's about 8 to 10% of the whole team is working on something called as new initiatives, which is focused on what is going to be the future of growth school, not today. Very nice. Right? So that is what they keep doing day in, day out. Nice. So you'll see a lot of things coming, a lot of innovation coming in the next few years. Nice. So maybe I've got a lot of information from your side. అంటే మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కానీ లేకపోతే మేబీ యువర్ ఫ్యూచర్ విజన్ గురించి కానీ I've got a lot of information. ఇప్పుడు to end this podcast, I wanted to go with 2 questions. The first question is, ఇప్పుడు యంగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ సజెషన్స్ అండ్ ఆల్. టు బి ఆనెస్ట్, నేను ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇచ్చిన సజెషన్ వాళ్ళకి ఎంత యూజ్ అవుతుందో పక్కకు పెడితే ఐఎమ్ నాట్ సో ఎక్స్పీరియన్స్, టు బి ఆనెస్ట్. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు మీట్ మెంటర్స్, మీట్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్, ఈవెన్ హూ ఆర్ ఇన్ ది ప్రాక్టికల్ వరల్డ్, ఎవరైతే చేస్తూ మాట్లాడగలుగుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సజెషన్స్ తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనేది నా పర్సెప్షన్ అనమాట. బట్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇప్పుడు మీతో ఎవరైనా మాట్లాడాలి, ఈజ్ ఇట్ so easy for a person to directly knock onto your door? It's naturally no. So if at all you get a chance, what would be the 3 to 4 points that every budding entrepreneur or enthusiast అంటే entrepreneurship చేయాలనే enthusiasm ఉన్న వాళ్ళకి ఒక 3-4 points from your side? First, if I think about it, ఏంటంటే lot of people think startup is glamorous, ఫ్యాన్సీగా ఉంటుంది అందుకే స్టార్ట్అప్ చేద్దాం. It is a pitfall, right? I keep telling this to people. I said this in the IIIT event as well. If whatever you're starting up, you're planning to do, adi okavela for the next 10 years meeru without getting a single rupee cheyagalra. Can you work on your startup for the next 10 years without getting a single penny? Then you start. Okay. Or else it won't work. That is number 1, because persistence wins over everything else in startups, right? Very, very important. Number 2, in terms of team, right? When you're starting to hire people, you always have to think, when you're hiring someone, the guy has to be smarter than you. That is how we can add value. Correct. మనం కొంతమంది నేనే ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేశాను, వేర్ ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ దట్ దే డోంట్ అగ్రీ, దే టేక్ ఒఫెన్స్. దట్ ఈస్ అగైన్ సాబటాజింగ్ యువర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్, రైట్? లైక్ అంటే ఎవడో వచ్చి నీకు మంచి ఐడియాస్ ఇస్తున్నాడు, నువ్వు లేదు నా ఐడియాసే బెస్ట్ అంటే ఇంకెందుకు నువ్వు కూర్చొని చేసుకో, అదే ఇంకెవడెందుకు నీకు అసలు. సో దట్ లైక్ బిల్డింగ్ ద రైట్ టీమ్ ఎసెన్షియలీ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. Again, right, like in terms of like if you look at best of the companies, right, they have built over a course of years to come. So you will fail more number of times than you will succeed. Makes sense. Can you hold yourself and hold your team together? Do you have that kya bolte hain, do you have that energy and vision and drive to be able to pull that off? You ask that to yourself, right? First of all. And most importantly, whatever you're working, right, you have to be passionate about it. అరే అంటే ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇంతమంది చేశారు, వెబ్సైట్ పెడుతున్నారు, కాంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నారు, స్టార్ట్ చేసేద్దాం మనం అంటే పనిచేయదు. It doesn't work like that. If it was so easy, everybody would have done it. Right? And other thing is, if you think about that line also, right, the easier it is to start, the harder it is to succeed, right? Because more competition, more people trying to rip you off. So understand what you're getting into first, right? And if you have the persistence, you'll make it. It's as simple as that. It makes sense. And one last question from my side, and అంటే ఇది ప్రతి పాడ్కాస్ట్లో అడుగుతున్నాను ఎవరైతే గెస్ట్ వస్తారో వాళ్ళని. లైక్ see right now నేను putting about my businesses and all, my whole and soul intention behind doing this podcast and all, or తెలుగు కమ్యూనిటీ అని లేకపోతే ఒక కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఇంటెలెక్చువల్ కమ్యూనిటీని చేసుకోవాలి, అంటే ఓపెన్ మైక్స్ అని, వర్క్షాప్స్ అని, ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ఆల్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టు టేక్ అన్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ది అదర్ గెస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో, వాట్ వుడ్ బి దట్ అడ్వైస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ఈగర్ అబౌట్. సో ఇఫ్ ఐ టాల్ ఐ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్, లైక్ వాట్ వుడ్ బి అన్ అడ్వైస్ టు మీ, లైక్ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేద్దామన్న థాట్లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి, వాట్ వుడ్ బి ది బెస్ట్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఫ్రమ్ మీ? If you're trying to build a community, give expecting nothing back.
that is how a community is built. Yeah. Because they will give you back when you need it. That's it. That's True. That is the genesis on what Growth School has been built today. Nice. It's a community that visible. is driving Growth School, right? And we have not even done like, I would rate మేము చేసిన వన్ 3 out of 10. So long way to go, right? So we are also trying to get there. Yeah. And I'll give you the same advice, right? Anything which is community, give. Just give. Don't expect anything back. Yeah. It will come back. Nice. Thanks bro. Thanks for the suggestion. It was a lovely talk. అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఇట్స్ లైక్ నేను ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకున్నాను దానికంటే ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోయింది ఫ్లో. లైక్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో దే విల్ గెట్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. I really hope so, man. నైస్ మీటింగ్ యూ. Same.